first we will see what is this effect. This is an electron displacement effect. Okay. Then here the sigma electrons are involved. I will explain each point in detail. First we will see what is the definition and the features of the inductive effect. So there are two types of inductive effect. One is called as plus I effect, another is called as minus I effect. Plus I effect means electron is when a group is donating electrons, we call it as a plus I effect. Or we can also say that electron is pushed away from the group like this. So you can see that in Maringavaru. And when the electrons are pushed towards any particular compound, we say that it is a minus I effect. So let us take an example of what is meant by this plus I and minus I effect. You take methyl chloride CH3Cl. So இதில் பார்த்தேன்னா the CCl bondல தான் வந்து electronegativity difference அதிகமாக இருக்கும். The electronegativity difference between carbon and chlorine is very high comparative to these two atoms. Therefore, the electrons present in this bond will be attracted more towards chlorine. Therefore, you will draw a line like this, arrow mark இந்த மாதிரி நம்ம போடுவோம். And when you draw an arrow mark, back side இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போடுவோம். Now this methyl group is said to exhibit a plus I effect. அப்படின்னா methyl group is pushing away. Electrons are pushed away from the methyl group. Electrons are pushed away from the methyl group. Therefore, methyl group is said to exhibit a plus I effect. Whereas chlorine is attracting electron towards it. That is, it is pulling electron towards it. So we call that as chlorine is exhibiting minus I effect. And the inductive effect is the weakest effect of all the 7 effects that I have listed. Resonance, hyperconjugation, etc. Out of that, inductive effect will be the weakest effect. Now let us see the groups. What are the groups? The list of groups which show the minus I effect. I have given you the list here. You have to copy down it later. This is mostly used for entrance examination. உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து இதில் இருக்கிற எல்லா குரூப்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இன் ஜேஇ அண்ட் நீட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த குரூப்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. எனிவே ஐ ஹவ் given you the exhaustive list of all the groups which show the minus I effect and the groups which show the plus I effect I have given you. You just copy down these two in your notebook later. Okay, then the next feature of the inductive effect is inductive effect decreases with the increasing carbon chain and it becomes negligible after 2 carbons. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, suppose you take a compound like this, butyl chloride, 1 2 3 4 butyl chloride, and as I told you before, the electronegativity difference between the carbon and the chlorine is the highest when compared to CH bond. See, the full of organic chemistry will be having CH bond only. Therefore, that is not of much significance when compared to the other bonds with heteroatoms, which will be the target of attack or the vulnerable bond that will break. Okay. So we always focus on those pair of atoms in which the electronegativity difference between the two atoms is very high. Now, as I told you before, chlorine is more electronegative than carbon. Therefore, it will pull electron towards itself in the madri. Appo, butyl group is said to exhibit a plus I effect. Chlorine is said to exhibit a minus I effect. Now, this point, that is inductive effect decreases with increasing carbon chain. அப்படின்னா the inductive effect experienced by this carbon, first carbon, will be represented as delta plus. A minor, I told you, plus sign indicates an empty orbital. Empty means plus sign only indicates empty orbital, but this is del plus. That means this carbon will partially experience an electron deficient nature due to the pulling of this electron by chlorine. So we represent that with delta plus.
then the next carbon will experience இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். then the third carbon இன்னும் ரொம்ப கம்மியான பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். fourth carbon ரொம்ப அது ஆல்மோஸ்ட் அங்கே அந்த எஃபெக்டே இருக்காது, இண்டக்டிவ் எஃபெக்டே இருக்காது. இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா என்ன, ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்டே அதில் இருக்காது. pushing of electrons towards this direction இதில் அதிகமாக இருக்கும், இதில் கம்மியாக இருக்கும், ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். So inductive effect decreases with increasing carbon chain. So இது வந்து அடுத்த பாயிண்ட் இது. Okay, so now we have seen what is an inductive effect and it operates from the sigma electrons அப்படின்னு சொன்னது. That is this bond, CCl bonds, wherever there is a single bond, it's a sigma bond. Wherever there is a pi bond, you will have the double bond. So double bonds are all pi bonds, single bonds are all called as sigma bonds. ஓகே, இது நீ ஜஸ்ட்டு ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன், மறந்து போய்டுவோம் இல்லைனா நீ அந்த இடத்துல. அண்ட் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இஸ் த வீக்கஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆல் தி எஃபெக்ட் தட் ஐ ஹவ் லிஸ்டட். நவ் லெட் அஸ் see what are the application of inductive effect. இது வந்து அந்த இன்டர்மீடியேட்டை எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது, இல்லை அப்படி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம அந்த ஒரு ரியாக்ஷனை எப்படி, how are we able to predict, we will see that in detail. We will take an example of some compound. Say for example, now we have a question. Arrange the following in the increasing order of acidity. Arrange the following in the increasing order of acidity. So there we have given some few compounds like here. You can see that first compound, you can see it is acetic acid, CH3COOH. It is ethanoic acid or acetic acid. Second compound, if you see in 2 carbon there is a chlorine attached to that, so you have 2-chloroethanoic acid or acetic acid. Again, if you see here, there are 2 chlorine atoms here, therefore 2,2-dichloroacetic acid, this compound. See, naming is very important. Sometime in your question paper they will give you just the names of the compound. If you don't know what is the structure of the compound, you simply cannot answer any question. That is why I am insisting on naming every compound till you become very familiar with the names of the compounds. So you have to start from naming all the compounds. அதுக்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டேன்னா உன்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. 12th வந்து பிளாங்காக இருப்பேன் நீ. அதனால் ஆல்வேஸ் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாவது நேம்ஸ் வைக்க ட்ரை பண்ணு. So again in the third compound, if you see, there is 3 chlorine, 1, 2, 3. So it is 2,2,2 trichloroethanoic acid. Now we have to arrange the following in the increasing order of acidity. So whenever you are asked a question like this, first you have to do what is meant by acidity. Acidity means what? It has to dissociate to produce protons. அதுதான் நம்ம acidity சொல்லுவோம். So when acetic acid dissociates, பிரிஞ்சு வரும்போது it will give H plus here, and if the remaining you have the acetate ion will be present here like this, acetate ion. அதே மாதிரி if you take the 2-chloroacetic acid, you will have the 2-chloroacetate ion plus H plus. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2,2-dichloroacetate ion plus H plus. இங்கே 2,2,2 trichloroacetate ion plus H plus. இப்போ கொஷின் என்ன, இந்த அசிட்டிக் ஆசிட்லேருந்து H plus நல்லா வெளியில் வருமா, இதில் நல்லா வெளியில் வருமா, இதில் நல்லா வெளியில் வருமா, இதில் நல்லா வெளியில் வருமா? எதில் நல்லா வெளியில் வருமோ அதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட். எதில் ரொம்ப கம்மியாக வெளியில் வருமோ அதுதான் வீக்கஸ்ட் ஆசிட். இப்போ ஒன்று பார்க்கலாம். As I told you, methyl group will exhibit a plus I effect. அப்படின்னா it will push electrons. இந்த மாதிரி methyl chloride முன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி you have to remember that it will push electrons. So இது இப்படி புஷ் பண்ணும்போது it will push electrons. Oxygen here, ஏன்னா நம்ம இந்த பாண்டை பற்றி தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோன்றதுனால we don't see here. Okay, so இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா now oxygen will become electron rich. ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருந்ததுன்னா இந்த பாண்டை உடைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதனால் பார்த்தோன்னா இந்த பாண்ட் அவ்வளோ ஈஸியாக உடையாது. ஸோ கொஞ்சமாக தான் உடையும். ஸோ we say it is a weak acid. That means the OH bond in the ethanoic acid does not break to the fullest extent. 100% உடையாது. அதோ கொஞ்சோண்டு உடையும், அவ்வளோதான். ஸோ கொஞ்சோண்டு H plus வரும். ஸோ this is a weak acid. Now if you look at this compound, 2-chloroacetic acidல பார்த்தேன்னா between carbon and chlorine, I told you the electronegativity difference is very high. Therefore the electrons will be pulled towards chlorine like this. So chlorine will exhibit minus I effect.
this group will exhibit a plus I effect. This is the trick to remember. This side இதை பார்த்தா ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கும் உனக்கு. அந்த எந்த சைடில் இது இருக்கோ அந்த சைடு அது ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்டை காட்டுறது, இன்னொரு சைடில் இருக்கிறது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னு நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ chlorine exhibit minus I effect. அப்படின்னா என்ன? It is pulling electron towards itself like this. So again it pulls electron. Oxygen will slightly experience an electron deficient nature. கொஞ்சோண்டுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அப்போது அந்த பயத்தில் ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணோம், இந்த OH பாண்டை கொஞ்சம் உடைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த பாண்டு டக்குன்னு உடஞ்சிரும். அப்படி உடையும் போது பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல H+ வந்து ரெடிலி வெளியில் வந்துடும் when compared to the ethanoic acid. இங்கே கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you have 2 chlorine atom, which means 2 minus I effect is operating here. இந்த chlorine ஒரு minus I effect operate பண்ணுறது, இந்த chlorine ஒரு minus I effect operate பண்ணுறது. So electrons will be pulled towards these 2 carbon. நல்ல இந்த chlorine வந்துடும். So you will have strong pull towards this, strong pull. Oxygen will become much more electron deficient when compared to this. இதில் வந்து கம்மி எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் ஆகும், இதில் ஜாஸ்தி எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் ஆகும். When the oxygen becomes much more electron deficient here, therefore அப்போ என்ன ஆகும், இந்த பாண்டு நல்லா உடஞ்சி H+ இப்படி வெளியில் வந்துடும். So you can see that A is less than B. Acetic acid is weaker than B because I told you it is more producing H+ ion. Similarly, when you compare with C, A is greater than B is greater than C. You can see that because this bond readily breaks up and H+ is readily donated. Therefore, this is a strong acid. Again, அதே same explanation நம்ம when you project it to 2,2,2 trichloroacetic acid la பண்ணேன்னா you will have 3 chlorine atoms exhibiting 3 minus I effect, very strong effect. So 3 chlorine atoms pull electrons very strongly, therefore O will experience very high electron deficiency and therefore this bond will immediately break when compared to all these 3 bonds. So this will be most acidic, therefore A is less than B is less than C is less than D. So we can predict the acidic nature of the acids based on the inductive effect. Okay, so on a question enna kepanga school test la, why TCA is more acidic than acetic acid? TCA na trichloroacetic acid. Trichloroacetic acid is more acidic than acetic acid. Idha question kepanga. Answer enna irukku, because of the 3 minus I effect of the chlorine. Combined effect of the 3 chlorine minus I effect will makes the oxygen very much electron deficient and therefore OH bond readily breaks and dissociates to produce H+ ions in solutions. That is why we say that this is a very strong acid when compared to the other compounds. So this is one example. Now let us see one more example. Sir, doubt sir. Sir, எப்படி சார் ஆக்சிஜன் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டாக அந்த அதே சார் பாண்டை பிரேக்? Oxygen is the second most electronegative element. அதனால் அதுக்கு வந்து அது தன்னுடைய தகுதியை எந்த தருணத்திலையும் இழக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காது. அதில் 2 lone pair இருக்கும். It will have 2 lone pairs. Okay. So whenever the oxygen feels that it is experiencing some electron deficiency அப்படின்னா இமீடியட்டாக அந்த electron deficiency அது satisfy பண்ணுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் அது. So that is why you study the periodic properties of the elements. All the elements will try to retain their individuality by displaying that character in every reaction they encounter. For example, if you take metals, group 1, 2 elements எல்லாம் எடுத்துட்டேன்னா they will readily donate electrons and become positive ions. They will always exhibit an electropositive character. So these are all some inherent qualities of elements which will always be displayed in any reaction or in any compound.